very good morning and welcome again to all students in another session of cost accounting. We have started with the chapter number 1, that is Introduction to the Cost Accounting of unit number 1, in which we discussed the various type of topics. Here you can see we have discussed up to the topic of cost classification. Now our next topic is costing methods. Now let us try to understand various methods of costing. In every business, various or different type of costing method is used. Generally, it is used to suit the requirement of various business conditions. તમારા હરેક બિઝનેસની જે કન્ડિશન્સ છે, જે સિચ્યુએશન્સ છે, અકોર્ડિંગલી એમાં કઈ મેથડનો યુઝ કરવો એ અહીંયા તમને મેન્શન કરેલ છે. Generally, various methods of costing are used, but the only principle or the basic concept of every method is same. That is, every method of costing is used to ascertain or to find out the cost per unit. Generally, different costing methods are used for the manufacturing operations or the services rendered. Now, let us understand one by one. First method of costing is unit costing, which is also called single costing or output costing. The method of unit costing is applicable in any manufacturing unit. Now, students, try to understand. This method of costing can be used only in case of manufacturing business or manufacturing operations. You cannot use this method in any type of service organization. That means if you are providing any type of services like communication, transportation, then this method can never be used. So only in case of manufacturing unit this method can be used. And in which type of manufacturing unit? Where manufacturing is continuous. A company માં કે જ્યાં manufacturing છે એ continuous હોય. That means uninterrupted, continuous 24/7 છે manufacturing ચાલુ હોય. Next, only single or two or more products of similar types are manufactured. Generally, one or two type of products are manufactured, and also those products are of similar type, that means are of an identical. એટલે કે તમે જે પ્રોડક્ટ્સનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો એ પ્રોડક્ટ્સ એ સિમિલર ટાઈપ્સની આઇડેન્ટિકલ હોવી જોઈએ. થર્ડ પોઈન્ટ, ઓલ ધ યુનિટ્સ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ આર સિમિલર. તમે જે પ્રોડક્ટ્સનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો એમના બધાના યુનિટ્સ છે એ સેમ હોવા જોઈએ. The product can be measured in definite unit. This is one of the most important point, that whatever products that you are manufacturing must be measured in a definite unit. તમે એમને કોઈ યુનિટમાં મેજર કરી શકતા હોવા જોઈએ. It can be countable. એ કાઉન્ટ થઈ શકતો હોવો જોઈએ. For example, if you are manufacturing a school bags, it can be countable, right? 1, 2, 3, 4, etc. If you are in a cement industry, જો તમારી કોઈ સિમેન્ટ કંપની છે, then cement can be measured in terms of kilograms or tons. તો એમને તમે kilograms કે tonsમાં છે મેજર કરી શકો છો. If you are in a chemical business, જો તમે કોઈ કેમિકલનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો, then chemicals can be measured in liters. If you are in a textile industry, then in short, the product should be measured in a definite unit. Here, cost per unit of output is determined. Again, I am telling you, output means production. તમારે પ્રોડક્શનનો કોસ્ટ પર યુનિટ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. ફોર્મ્યુલા ટુ ફાઇન્ડ આઉટ કોસ્ટ પર યુનિટ ઇક્વલ્સ ટુ total cost upon number of units. તમારા જે પ્રોડક્શનની ટોટલ કોસ્ટ આવે છે
એને તમે ડિવાઈડ કરો છો બાય નંબર ઓફ યુનિટ્સ મેન્યુફેક્ચર્ડ. તમે જેટલા પણ યુનિટ્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો એમનાથી એમને ડિવાઈડ કરો છો. હિયર સમ ઓફ ધ એક્ઝામ્પલ્સ આર ગિવન. ફોર એક્ઝામ્પલ બ્રિક વર્ક્સ. જો તમે ઈંટો બનાવો છો, રાઈટ, બ્રિક વર્ક્સ કરો છો, in that case also it can be measured. The production is of a similar type and the manufacturing is continuous, so the unit costing method can be used. Next one, cement industries. Then after, steel plants. In steel plants you can measure the steel in tons or kilograms, etc. Then floor mills. In again floor mills you can measure the floor in kilograms or grams. So here you can see where the manufacturing is continuous, production of similar type of products, and product can be measured in a definite unit. At that time only unit costing method is used. I hope now we are understanding with the first method, that is unit costing method. Second one, job costing. The other name of this method is order costing. નામ પરથી જ ખ્યાલ આવે that first you will receive the order and then you will go for the production. First તમને પહેલાં ઓર્ડર મળે છે કોઈ પણ પ્રોડક્ટનો અને પછી જ તમે પ્રોડક્શન છે સ્ટાર્ટ કરો છો. Try to understand. The method of job costing is used in those industries where the work is not of repetitive nature. આ મેથડ કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં યુઝ થાય છે? તો કે ઇન ધોઝ ઇન્ડસ્ટ્રી વેન વર્ક ઇઝ નોટ ઓફ અ રિપીટેટિવ, કે જ્યાં તમારું વર્ક છે, તમારું કામ છે એ રિપીટેટિવ હોવું જોઈએ નહીં, સિમિલર હોવું જોઈએ નહીં, એન્ડ production or work is carried out after receiving the orders from the customers. One of the most important point, students, remember this. You will first receive the order and then only you will start with the production of that particular product. પહેલાં તમને ઓલવેઝ ઓર્ડર છે રિસીવ થશે કસ્ટમર પાસેથી અને પછી જ તમે પ્રોડક્શન છે સ્ટાર્ટ કરો છો. યુ આર નોટ ડુઈંગ ધ પ્રોડક્શન ફોર ધ સ્ટોક પર્પઝ. તમે તમારો સ્ટોક કરવા માટે પ્રોડક્શન કરતા નથી. લાઇક યુનિટ કોસ્ટિંગ મેથડ. યુનિટ કોસ્ટિંગ મેથડની જેમ પહેલેથી પ્રોડક્શન કરીને રાખતા નથી. ઇટ ઇઝ યુઝડ ટુ ascertain the cost of a job or a specific order is known as a job costing. In short, here you can read, here job means order. અહીંયા જોબનો મિનિંગ જ શું છે? ઓર્ડર. First you will receive the order and then you will go for the production and try to find out the cost of every job. That means the cost of every order. તમે હરેક ઓર્ડરની કોસ્ટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. So it is called order costing. A separate account is opened for each type of job. As you know કે તમારા હરેક ઓર્ડર છે એ સિમિલર હશે નહીં. ક્યારેય તમારો એક પણ ઓર્ડર છે એ સેમ હોય નહીં. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય યુ આર ઓપનિંગ અ સેપરેટ અકાઉન્ટ ફોર ઇચ ટાઈપ ઓફ જોબ. તમે હરેક ઓર્ડર માટે એક સેપરેટ અકાઉન્ટ છે પ્રિપેર કરો છો. એક જ અકાઉન્ટમાં તમારા બધા ઓર્ડર્સના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ તમે રેકોર્ડ કરી શકશો નહીં. વાય? બિકોઝ એવરી ઓર્ડર ઓર એવરી જોબ ઇઝ ડિફરન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ, painting and decorating, garage and repairs shops, etc. We will understand with one example, that is printing press. Suppose one business of printing press in which one order is received, that is printing of visiting card. વિઝિટિંગ કાર્ડ છે એ કોઈ કસ્ટમરને પ્રિન્ટ કરાવવા છે. એ પ્રેસમાં જાય છે, પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં, અને ત્યાં વિઝિટિંગ કાર્ડનો ઓર્ડર આપે છે. વિઝિટિંગ કાર્ડ પ્રિન્ટ કરાવતા પહેલાં the person who is printing those cards will give you the estimates of cost. તમને એક એસ્ટિમેટ્સ છે પ્રોવાઈડ કરે છે in which various type of expenses are included like paper cost, printing charges, other expenses, etc. in which he will add his profit margin and ultimately give you the price
quoted. તમને લાસ્ટમાં એક વિઝિટિંગ કાર્ડ એ કેટલી કોસ્ટમાં થશે અથવા તો 100 ઓર 500 વિઝિટિંગ કાર્ડની કોસ્ટ કેટલી થશે એમાં પ્રોફિટ માર્જિન એડ કરીને તમને પ્રાઇસ છે એ ડિસાઇડ કરીને આપે છે. અનધર એક્ઝામ્પલ, કંકોત્રી, રાઈટ, મેરેજ કાર્ડ્સ. તમારા મેરેજ કાર્ડ્સ છે, કંકોત્રી છે, તમારે પ્રિન્ટ કરાવવી છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કસ્ટમર વિલ પ્લેસ ધ ઓર્ડર એન્ડ then the shopkeeper or printing press will start with the પ્રોડક્શન. પછી જ પ્રેસમાં કે પ્રિન્ટિંગ પ્લેસ પર એ પ્રોડક્શન છે એ કંકોત્રીનું છે એ સ્ટાર્ટ થાય છે. પહેલેથી ત્યાં કંકોત્રીના કે વિઝિટિંગ કાર્ડના સ્ટોક કરીને રાખેલા હોય નહીં. ઓલવેઝ પહેલાં કસ્ટમર છે ઓર્ડર પ્લેસ કરે અને પછી જ છે પ્રોડક્શન છે સ્ટાર્ટ થશે. આઈ હોપ નાવ યુ આર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધીસ. Again, same way, in garage and repair shop, whenever customer is come with certain type of repairing, at that time only the garage worker will start with the work. અને પછી જ છે ત્યાંના વર્કર્સ છે એમાં રિપેરિંગના છે એક વર્ક છે સ્ટાર્ટ કરે છે. In short, all those examples are of job costing in which first you will receive the order from the customer and then you will start with the production process. Now, the third method is contract costing. The other name is terminal costing. A contract is only a big job and another variant of job costing method. કોન્ટ્રાક્ટમાં એક જ ડિફરન્સ છે કે એ જોબ કોસ્ટિંગ મેથડ કરતાં અહીંયા કેવો ઓર્ડર તમને મળે છે? લાર્જ ઓર્ડર ઓર બિગ ઓર્ડર. જનરલી તમે જોબ કોસ્ટિંગ મેથડમાં જે ઓર્ડર રિસીવ કરતા હતા લાઈક પ્રોડક્શન ઓફ અ વિઝિટિંગ કાર્ડ ઓર કંકોત્રી, ઇન ધેટ કેસ ઓર્ડર ઇઝ ઓફ અ શોર્ટ ડ્યુરેશન. એ ઓર્ડર છે એ વધીને તમે 1 or 2 વીકમાં કમ્પ્લીટ કરીને આપો છો કસ્ટમરને. Where in case of contract costing, order or job is of a big duration. એ લાંબા ડ્યુરેશનનું હશે because contract word is generally used in a construction business. contract word છે જનરલી કન્સ્ટ્રક્શન બિઝનેસમાં યુઝ થાય છે અને કન્સ્ટ્રક્શન બિઝનેસ છે એ ક્યારેય 1 or 2 વીકનો જનરલી નથી હોતા બટ ઇટ ઇઝ ઓફ અ લોંગ ડ્યુરેશન લાઇક ઓફ 6 months, 8 months, 1 year or more than a year. Right? This method applies where building or other construction contract is carried out. Here, a separate contract account is prepared for each contract. But obvious, a separate contract account is opened for each type of contract. હરેક કોન્ટ્રાક્ટ માટે તમે અલગ અકાઉન્ટ છે પ્રિપેર કરો છો. Suppose one contractor is receiving the order for the construction of house. At the same time, he is receiving the another order for the construction of a road. Then for each type of construction he need to prepare a separate contract account for house and a separate contract account for road. Right? Generally it is expected to last for a long time. Generally any contract is of a long duration. It is like P&L account where income and expenses are recorded on credit and debit side of contract account respectively. Just like a P&L account, you are preparing the contract account. કોઈપણ P&L accountની જેમ જ તમે અહીંયા contract account છે પ્રિપેર કરો છો in which on the debit side of the contract account expenses are recorded and on credit side of the contract account your contract price is recorded. For example, construction of buildings, ships, roads, bridges, etc. I hope now we are understanding the method of contract costing. Right? Now, the method number 4 is batch costing. Batch costing is the variation of the job costing method. This method is used where the orders or jobs are arranged in batches convenient for the production. Students, understand this? Generally, here the production is carried out in different type of batches. તમે કોઈ સિંગલ યુનિટનું પ્રોડક્શન નથી કરતા બટ તમારી જે પ્રોડક્ટ્સ છે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો એમનું બેચીસમાં એટલે કે લોટમાં પ્રોડક્શન કરો છો.
in the batch of 100 units, in the batch of 1000 units, in the batch of 10,000 units, etc. In short, કોઈ સિંગલ યુનિટનું પ્રોડક્શન છે એ અહીંયા જનરલી કન્વિનિયન્ટ છે નહીં, પ્રોપર છે નહીં. You need to produce that type of products in batches, in lot. So, the production is made in batches and the unit of cost is a batch. અહીંયા તમારો cost unit છે એ કયો થશે? Batch. That means you need to find out the cost of each batch. That means every batch cost you need to find out. For example, a pharmaceutical company manufactures a number of medicines like 10,000 tablets of a specific drug at one time and then go for production of another type of drug. Here one example is given in a pharmaceutical company. That means those companies which are producing or manufacturing the medicines, દવા બનાવે છે જે કંપની, તો એમાં કોઈ સિંગલ મેડિસિન છે એમની કોસ્ટ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી ડિફિકલ્ટ છે ઓર કન્વિનિયન્ટ છે નહીં. You need to find out the cost of every batch of medicine. For example, one pharmaceutical company is producing 5 types of medicine. એક કંપની છે ફાર્માસ્યુટિકલ એ 5 ટાઈપની મેડિસિન્સ છે પ્રોડ્યુસ કરે છે. Then first the company will go for the production of first type of medicine. Here only one tablet cost cannot be easy to find out, and that is why the production is carried out in a batch, and as per the example 10,000 tablets are manufactured in one time. એક જ ટાઈમમાં સિંગલ બેચમાં તમે 10,000 tablets of one medicine is produced. After completion of the production of one type of medicine only you can go for the production of another type of medicine. પછી જ તમે તમારી સેકન્ડ ટાઈપ ઓફ મેડિસિન છે પ્રોડ્યુસ કરો છો. અગેન એમના 10,000 યુનિટ્સની એક બેચનું પ્રોડક્શન થયા પછી you can go for the production of third type of medicine. In short, here it is not easy or convenient for the manufacturer to find out the cost of a single tablet or a single unit. So here the cost unit is batch and the production is carried out in a batch or in a lot. Batch size or lot size can be decided by the manufacturer, like 100 units of batch, 1000 units of batch or 10,000 units of batch. Another example is given, hardware making in case of bolts and nuts. Generally bolts છે, nuts છે, screws છે, એ ક્યારે સિંગલ સ્ક્રૂ ઓર બોલ્ટની કોસ્ટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી ઇઝી નથી. And that is why here again the production is carried out in batches and you are deciding the cost of 100 bolts, the cost of 1000 bolts in a single batch. So this is your fourth method of batch costing, where it is not convenient for the manufacturer to find out the cost of a single unit. So here the cost of unit is batch. Now the method number 5 is process costing. When production is carried out in an industry can be divided into distinct processes or stages, it is desirable to determine the cost of production at each stage. Generally, you are manufacturing that type of product when it need to be passes through the different processes. જ્યારે કોઈ પ્રોડક્ટને બનવા માટે અલગ અલગ પ્રોસેસમાંથી પાસ ઓન થવું પડતું હોય, at that time this method of costing is used. The method of costing used for the purpose is process costing. A separate account is opened for each process. તમે પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે જેટલી પણ પ્રોસેસ કરો છો, say for an example, to manufacture a particular type of product you need to pass that product from 3 processes. તમારે એ પ્રોડક્ટને 3 પ્રોસેસમાંથી પાસ ઓન કરવી પડે છે. Then you are preparing a different account for each process. Process 1 account, process 2 account and process 3 account. And expenses of that process are charged in that process. અને હરેક પ્રોસેસના અલગ અલગ એક્સપેન્સીસ તમે એ રિસ્પેક્ટિવ અકાઉન્ટમાં રેકોર્ડ કરો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ,
production of cloth in a textile industry can be divided into various processes. Here one of the example is given, that is of textile industry, in which you are manufacturing the cloth, for which you are using the raw material like cotton. Cotton છે as a raw material તમે use કરો છો. But after receiving the raw material like cotton, you need to pass that raw cotton in different processes. તમારે raw cotton ને અલગ અલગ પ્રોસેસમાંથી પાસ ઓન થવું પડે છે. Into various processes. Students, read this. Processes like spinning, weaving, washing, coloring, finishing, etc. આ અલગ અલગ પ્રોસેસીસ છે કે હરેક પ્રોસેસમાંથી તમારે રો કોટનને પહેલાં છે એ પાસ ઓન કરવાનું છે વન બાય વન. આફ્ટર કમ્પ્લીશન ઓફ ધ વન પ્રોસેસ only you can send that material or semi finished goods to the another process. એક પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થયા પછી જ તમે સેમી ફિનિશ વર્ક છે એમને અનધર પ્રોસેસમાં પાસ ઓન કરો છો. તો અહીંયા હરેક પ્રોસેસની કોસ્ટ છે તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. Like you are preparing the spinning process account, then weaving process account, washing process account, coloring process account and finishing process account, and find out the cost of every process account. Other examples of industries where such method is used are chemical industry, then petroleum industry, soap making, etc. તમને ખ્યાલ જ છે petroleum industry, where it need to pass through the different processes, and from every process you are getting certain products like diesel, petrol, kerosene, etc. Right? So in short, if you are manufacturing any product which needs to pass on through the different processes, at that time you need to use the method of costing is process costing. Now the next method is operation costing. Operation costing method used in manufacturing of mechanical products. Mechanical products means it is a kind of products like machineries, tools, equipments, etc. There are distinct operations in manufacturing a component or a part. For example, a car. Generally, this method is used when you are manufacturing any type of machinery, tools, equipments or a mechanical products. Here the example of car is given. Generally, car બનાવવા માટે પહેલાં તો તમારે અલગ અલગ કમ્પોનન્ટ્સ કે પાર્ટ્સ છે એમને અસેમ્બલ કરવાના રહેશે. રાઈટ? ફર્સ્ટ આઈધર યુ આર મેન્યુફેક્ચરિંગ ધોઝ પાર્ટ્સ ઓર કમ્પોનન્ટ્સ ઓર purchase it readily from the outside, and after that only you can go for the assembling process of the car. Like you are using the different components, for example gearbox, seats, belts, then engine, etc. Here cost of each operation, that means cost of each component, is determined instead of each process. The cost of different operations will give the cost of that component. First you will find out the cost of each operation, that means cost of each component, and then you will add the total cost of all those components, and ultimately you will find out the cost of your product. તમારા પ્રોડક્ટની કોસ્ટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ મશીનરીઝ, ટૂલ્સ, એટસેટ્રા. સપોઝ one company is manufacturing the CNC machine. એક CNC machine છે એ બનાવે છે. તો for that manufacturing you need to assemble the various tools, various machineries, etc. And for that the operation costing method is used. Now the next method is operating costing. Students, our previous method was operation costing and our next method is operating costing. There is a huge difference between these two methods, where goods are not produced but the services are rendered. Must remember, જ્યાં તમે goodsનું manufacturing નથી કરતા પણ services provide કરો છો, at that time the method of determining the cost per unit of service rendered is known as the operating costing. જ્યારે તમે કોઈ services provide કરો છો, that means if you have a service organization, then at that time operating costing method is used. So this method is used at the time of providing services.
For example, cost per unit is generally a composite. Composite means generally in operating costing method કોઈપણ યુનિટ્સ છે કોસ્ટના એમને અલગ અલગ બે યુનિટને કમ્બાઈન કરવામાં આવે છે. દેટ મીન્સ અ કમ્પોઝાઇટ યુનિટ ઓફ કોસ્ટ ઇઝ ફાઉન્ડ આઉટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન અ ટ્રાન્સપોર્ટ બિઝનેસ છે અથવા તો બસ ટ્રાન્સપોર્ટેશન છે, તો બસ ટ્રાન્સપોર્ટેશનનું કોસ્ટ પર યુનિટ થશે પેસેન્જર કિલોમીટર. હિયર ટુ યુનિટ્સ આર કમ્બાઇન્ડ, નંબર વન પેસેન્જર એન્ડ સેકન્ડ વન કિલોમીટર. Same way, in electricity company, the cost per unit will be kilowatt hour. Two units again, kilowatt and hour. So it's a composite unit. Third, ton kilometers. If you are in a goods transportation, તમે goodsનું transportation કરો છો, then it can be found out with the help of cost per unit ton kilometers. That means again two units are composite, ton and kilometers. That means if you are providing any service, at that time you need to use this method only. Examples of various services where this method is used are road transport, hospitals, theaters, hotels, etc. In short, whenever you are providing any type of service, at that time you need to apply this method. Now, our last method is multiple costing or composite costing. In some industries where the final product is made by assembling a number of spare parts, the multiple costing method is used. This method is the combination of two or more costing methods to produce a product or article. Generally, if you are applying one or more than one methods of above costing, રાઈટ, જ્યારે તમે ઉપર આપણે સ્ટડી કરેલ કોઈ પણ કોસ્ટિંગ મેથડ્સ છે એમાંથી બે અથવા વધારે મેથડ્સનો યુઝ કરો છો એક પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે, ત્યારે એ મેથડ છે મલ્ટિપલ કોસ્ટિંગ. ઇન શોર્ટ, ઇન મલ્ટિપલ કોસ્ટિંગ મેથડ યુ આર યુઝિંગ more than one costing method to produce a final product. So, two or more methods of costing are used in the same business unit. એક જ બિઝનેસ યુનિટમાં બે અથવા બેથી વધારે કોસ્ટિંગની મેથડ્સનો યુઝ કરો, એટ ધેટ ટાઈમ ધીસ ઇઝ નોન એઝ ધ મલ્ટિપલ કોસ્ટિંગ. ફોર એક્ઝામ્પલ, મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ ટેલિવિઝન, સાયકલ, sewing machines, etc. We will understand with one example like cycle. To manufacture the cycle, you need to use the various components or parts. And first you will go for the manufacturing of those parts. પહેલા તો તમે એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો, so unit costing method may be used. Then you will go for the assembling process, so operation costing method is used. So the production of cycle is known as the multiple costing method. So these are the main 8 type of methods of costing which are very very important part of your study. Majority of the methods you will study as a separate unit, and you need to have a theoretical as well as practical calculations for these methods. Here with this we are concluding with the topic of today. So try to consider this, note down the points in your book. Thank you very much and have a good day.